So এটা টপিক ইনকমপ্লিট আছিল এইটো এই পার্টটো স্কিপ কৰিম এতিয়া কাৰণ তোমালোকৰ নেক্সট বাইপোলাৰ ট্ৰানজিশন বাইপোলাৰ জাংশন ট্ৰানজিস্টৰ লাগিব সো জাস্ট মাজত এটা টপিক মই স্টার্ট কৰিছিলো এইটো হল ডায়োড ইকুৱেশ্যন অলমোস্ট 50% হৈছিল So, hey, exact derivation to tumalokor eneo nalage. Just that equation mane hol voltage or logot current kenekwa change hoy semiconductor. Conductor to ami janu V equal to IR. As a semiconductor enekwa nohoy more complicated. Exponentially very high. Current voltage or logot exponential relation ase ebilag ase. So almost 60% derivation কৰিছিলো অলপ বাকি আছে সো হি পার্ট টু নেক্সট অফ কৰিম আজি মই ডায়োডৰ এটলিষ্ট ডায়োডটো কমপ্লিট কৰি দিম two kinds of bias forward bias reverse bias এই biasত কি হয় zener diode at least up to this then আমি actually transistor start কৰাৰ কাৰণে ready থাকি Okay, so to start with, हमारा cell PN junction, यह P type और N type, connect थोड़ी ले की है, यह तो depletion create है, और यह तो से हमार यह मेरे पास electrons होते, blah blah. And yet holes আছে just holes let's say so ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন বিলাক জাম্প কৰি আহি ডিফিউজ হৈ আহি এই হোলস বিলাক ফিল কৰি দিব but these are neutral right holes or P type hook or N type hook, they are neutral. Etu positive no hoy, etu negative no hoy. Just hole or number beshi ase. Holes mane broke, let's say vacant covalent bonds. Jot mane aru electron eta ahile bond to complete hobo. Ei incomplete covalent bond hole holes. Okay. So egula fill hoi gole কি হল নিউট্রাল আছিল ইলেকট্রন আহি ফিল হইছে সো বেসিক্যালি এক্সট্রা ইলেকট্রন এটা নেগেটিভ চার্জ হই যাব রাইট আর ইয়াত ইলেকট্রন মিসিং হইছে সো পজিটিভ হই যাব আপ টু সার্টেন লেভেল তার পিছত কি হবে অপোজিট এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হই যাব ইয়া রাইট এই অপোজিট ফিল্ডৰ কাৰণে কি হ'ব এই ডিৰেকশনত এটা electric field create হৈ যাব and because of that ইয়াত নেগেটিভ হৈ যাব ইয়াত পজিটিভ সো আৰু ইলেক্ট্ৰন আহিব নোৱাৰে repulsion হ'ব এই this thing is called a depletion layer this is the depletion layer এটা barrier create হৈ যায় fine this is our usual PN junction so your usual PN junction হল P type আছে আৰু N type আছে ক্লিন এটা দিন P আৰু N আছে মাজত এটা ডিপ্লিশন লেয়ার থাকে ইয়াত হ'ব তোমাৰ পজিটিভ সাইড ইয়াত নেগেটিভ সাইড ওকে এইবিলাকৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভোল্টেজ ডিফারেন্স উইথ এইবিলাক আমি ক্যালকুলেট কৰিছো ফার্স্ট দুটা তিনিটা লেকচাৰত ওকে সো ইয়াত ইলেক্ট্রনস আছে ফ্রি ইলেক্ট্রনস আছে ইয়াত হোলস আছে
But remember, p type মানে হল majority holes, but মাজত অলপ মানে electrons আছে obviously, right? Doping নহলে কি হয়, equal number of holes আর electrons থাকে। এটু p type মানে doping হইছে, so high number of holes but very less number of electrons still আছে। ইয়া তো similarly high number of electrons but tiny amount of holes আছে। Okay, এদিকে this is like this. Now there can be two types of connections, right? Battery লগত লাগালে কি হব, either এই end to positive ত লগাম, this negative, right? এইটো এটা, so এইটো যদি হয় positive যদি p ৰ লগত লাগে negative নি, this is called a forward biased. Okay, forward. So মানে forward মানে যেনেকৈ আছে exactly, positive positive push কৰিব, negative negative push কৰিব। reverse bias হল exactly polarity to opposite হৈ গলে এইটো হৈ যাব reverse bias, right? So এই দুটা কেসত কি হয়, let's see. First let's start with normal one. So like this, okay? At a variable source আছে, the variable source আছে, we can change this so এইটো নেগেটিভ যদি হয় তো পজিটিভ যদি হয়, এই ডিপ্লিশন লেয়াৰৰ ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন ডিরেকশনত, অপোজিট এই ডিরেকশনত, রাইট? কিন্তু এতিয়া আমি এপ্লাই কৰিছো এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিস ডিরেকশনত, রাইট? এটো পজিটিভ এটো নেগেটিভ হলে পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ, সো দুটা অপোজিট ডিরেকশনৰ ইলেকট্রিক ফিল্ড, দ্যাট মিন্স হোৱাট, দে উইল ক্যান্সেল ইচ আদার। তা ডিপেন্ড কৰিব কিমান এটো, এটো যদি অলপ কম হয় ইন ম্যাগনিটিউড, ঠিক আছে, লেটস সে এটো কিমান হ'ব, এই ডিপ্লিশন লেয়াৰৰ ভ্যালু ইন জেনারেল less than 1 volt হয়, কিবা 0.3 to 0.7 ডিপেন্ডিং অন সিলিকন নেকি জার্মেনিয়াম হলে এনেকা 0.3 ভোল্ট হ'ব, আর ওইটো হলে 0.7 এরকম হ'ব, রাইট? সো লেটস সে ফার্স্ট স্টার্ট কৰিছো আমি less than let's say 0.7 volt. It is an amount, it's not necessary. Let's say V0. Okay, V0. So here voltage, let's say, is less than V0. Okay, something V applied is less than V0. Etia ki hobo? Partially cancellation hobo. Oi kiman thakibo? This will be V0 minus A2 V0 minus V hoi jabo. So this will actually shrink. Etu push hobo, etu olop horu hoi jabo. So that's the thing. Etia still current flow in principle hobo na lage, right? There should not be any current. But there is always some current. Negligible, but always. Current to ki question? Minority bilak ase. So they will cross. They will be pushed and they can cross. So he karone olop thakibo. So if we draw this thing, voltage and I, then olop mane increase kori thakile amar applied voltage to current kintu slowly baribo. On mainly minority karone, minority basic to nai and concentration very low. But at a point to dahi, when these two become equal, etia depletion layer to completely no hua hoi jabo. There is not any more
barrier. The barrier is gone. So at that point, current rapidly increases. Right? At a need নিছে এই পয়েন্টটো হল তোমার কে হল তোমার নি বেসিক্যালি মানে এটা আচ্ছা নি হল এটা কষ্ট রিপোর্ট থাকে এই কারণে so this is the what the characteristics of forward bias look like. Okay, so this is forward bias. Fine. এতিয়া reverse bias কি হবো? Exactly opposite হবো. Right? So a part to basically positive or a part to negative. Let's remove this. Similarly, both electric field are in the same direction. Right? A direction of original depletion layer or electric field as a direction of or apply or a direction. So basically do the add hoizabo. So or V naught plus V applied let's say, and therefore this becomes bigger. You can also think this way: the positive and negative bilakot tanibo, and negative and positive whole bilakot tanibo. So this becomes increased. Okay, and this is what happens actually. And yat tanile ki hobo tomar a more and more electrons bilak still diffuse hobo. So এই layer to increase হই থাকি ডাঙর হই যাব just, and that's fine, but for how long? Okay, so if it is very less something amount of voltage that we apply, similarly এই direction of increase হই যাচ্ছে, right? Opposite. So it will be almost negligible, no current, up to some really huge voltage. I don't know, 40-50 volts maybe. But at that point, a breakdown will occur. At a breakdown hobo. Kyo hoy, we'll come to that. But breakdown jetya hobo, it's like broken. So they will start jumping and there will be a huge current. Okay, but it does not always mean that tomorrow to destroy hui gol, beya hui gol. But usually normal PN diode beya hui jay, and both heat generate hoy. Etu kiyo hoy mane 50 volts mane soason mane electric field kiman ase tomar from this to this direction, and a huge electric field ase. Okay, so yat je minority electron bilak ase. A minority electron to attracted hobo এই direction, and electric field this direction মানে কি electron nor কারণে opposite direction of attraction, so electron or কিন্তু huge kinetic energy hobo, and you know মানে একটা electric field apply করিলে কি হয় Q into electric field force or তোমার Q into electric field, right? So this is force apply হলে কি hobo accelerated hobo electrons, right? So he karne tar eta kinetic energy ahe. So kinetic energy jodi ahe, then for a huge, so breakdown to bahut dangor eta, so let's say breakdown, maybe this is the same. So the breakdown potential of jiman electric field generate hoy, that is too big, and that's why these minority electrons get too much kinetic energy. তার মানে they will move really fast. আৰু কি হৈছে ইয়াত বেৰিয়াৰটো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে. So the barrier is large, electron has huge kinetic energy, so ই যেতিয়া মুভ কৰিব it will pass through this barrier. বেৰিয়াৰৰ মাজত বহুত atoms আছে bonded, right? Doped হোক or real মানে normal হোক, silicon যদি হয় তাৰ এনেকুৱা আছে, right? Bond bilak ase,
ইলেক্ট্ৰন ক্ৰছ কৰাৰ টাইমত এই এটমৰ লগত যি ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব it will deliver some of its energy আর সেই এনার্জিটো enough তার ইলেকট্রনস বিলাক নক আউট করার কারণে সো লেটস সে ইলেকট্রন ইয়াত ক্রস হয়ে আছে কারণ এই ইলেকট্রনের বহুত কাইনেটিক এনার্জি আছে এটা নক করি এটা ইলেকট্রনে লেটস সে এটা ইলেকট্রন নক করিছে or দুটা doesn't matter যিমানখিনি এটমৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব that many right so barrier to যিমান ডাঙৰ হ'ব if this barrier is wide then chances মানে তার it depends right তুমি let's say মানে you are blindfolded তুমি দৌৰি আছা right ৰাস্তা আছে মাজত so এতিয়া ডিপেন্ড কৰিব ৰাস্তাটো কিমান ডাঙৰ গাড়ীয়ে তোমাক মাৰিব নেকি so if you just run if the road is narrow then maybe এটাও তুমি মানে এটা গাড়ীও তুমি নাপাবা just cross কৰি যাবা safely or মানুহ but if the road is really wide then there are people moving more people right so বেছি hit কৰিবা so এটা মানুহ next আৰু এটা মানুহৰ লগত সেই hit কৰাৰ probability টো বাঢ়ি যাব যদি তোমাৰ barrier or weight টো বেছি হয় reverse bias tot barrier or weight এনেও বাঢ়ি গৈছে প্লাস বহুত বেছি পটেনশিয়াল দিছো সো কাইনেটিক এনার্জি বেছি সো এটো কি কৰিব এটা বা দুটা কিবা হ'ব এটা এটমৰ পৰা এটা নক কৰি আউট কৰি দিব but this knocked out electron also has enough kinetic energy কারণ এই যেটো আহি আছে is huge energy so এই যেটো উলাইছে তারও বহুত এনার্জি হি জোয়ার টাইমত আৰু এটা এটমক মারি আৰু এটা নক আউট কৰি দিব so only one electron যদি আমি ধৰু ইয়াৰ পৰা আহিছে that knocks out one electron and that electron knocks out two more electrons okay and those two more electrons maybe হিহতৰ আৰু এনার্জি বহুত আছে still enough energy so knock out more so এনেকুৱা কি হ'ব avalanche বুলি এটা process হয় মানে এটাই দুটাই চাৰিটা দুটা চাৰিটা করোনা যেনেকুৱা হৈছিল করোনা কেনেকুৱা হয় এজনৰ হয় he will move around and infect maybe 4 people and those 4 will move around infect 4 so exponentially তোমার infection বাড়ি যায় এজন আহিলেও within 14 days তোমার কেইজন হবো next 14 days double okay and 4-fold so exactly this is like this electron has corona and it's passing through it's infecting others and those infecting others very soon বহুত electrons generate হয়ে যাব and these are free electrons they have enough energy that they are in the conduction band they can conduct so hey karone huge current generate hoy current to tomar opposite direction okay yes sir reverse bias of current flow no hoy to up to certain limit breakdown cross korile hobo okay মানে ব্রেকডাউনত যোৱাৰ আগত কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰন বিলাকত enough kinetic energy নহয় যে they can kick out other electrons but once they have enough kinetic energy they can start kicking out these bonded electrons and that's when this avalanche starts আর এই কারণে র্যাপিড এটা তোমার কারেন্ট জেনারেট হ'ব কিন্তু প্রবলেমটো হল যে এই ইন্টারেকশনৰ কাৰণে হিটিং এর মানে হিট কৰি আছে there is a huge heat generated হয় a heat generate হওয়ার কারণে obviously if you run around and punch people the situation will be very heated right so hey heater কারণে কি হয় melt হয়ে যায় pn diode so pn diode gets destroyed otherwise it's very nice right মানে আমার ভোল্টেজ ইমান চেঞ্জ নকৰো ইয়াৰ স্লাইড চেঞ্জ কৰিলেও কারেন্ট বহুত it's like no resistance right if I approximate this by V equal to IR all of voltage দিলেও বহুত কারেন্ট তার মানে R to কি almost 9 right so V equal to IR doesn't apply to semiconductor by the way so it's just an approximation for small part
So this is the situation. Now improve kenekwa kore. But the problem is that the diode gets destroyed. So it's not practical. এই কারণে আমার we want this but we do not want to go that far. So আমার ইয়াত কতবা মানে এই ব্রেকডাউনত যাব না লাগে, much before that we want this to happen, huge current without changing any voltage. So this is the aim. So people thought about how can we do that. So কি কৰিব লাগিব actually, heat to কমাব লাগিব, right? So the collision doesn't happen, yet we still want a lot of electrons. That's what we want. So kenekwa koriba, that's the point. So eta point hol je tomar heat কম কৰিব লাগিলে এই এজন আর এজনৰ লগত কলিশনৰ চান্সটো কমাব লাগিব, ৰাইট? কলিশনৰ চান্স কেতিয়া কমিব? এই বেৰিয়াৰটো সৰু হৈ গলে। If this is much smaller, then কি হ'ব? This is really a narrow road. Let's say 1 meter road. Etu cross korar time probably ejonor logoto collision no hobo, right? But then the problem is eta electron just cross hobo, tate kiman current pam, right? We want something like avalanche without these knocking out of electrons. Knock no hole to avalanche no hobo. But we want huge number of electron stills. So breakdown hobo lage mane amar ei bond bilak we want this bond to be broken so that we get enough electrons, but not through collisions. That's the aim. Okay? So if we want to avoid collisions, this should be smaller. The road should be narrow. Is the rasta to cross korim, rasta cross korar time jate maximum manual logot more ere dhakka collision no hoy, ekan rasta to horu hobo lagibo. That's one way of doing this. Next hol collision nalage more in any case. So but still we want more electrons. Kenekwa more electrons pam? If we somehow can increase the electric field here. So F equal to QE asil, right? So yes, electric field high hole, this will get enough kinetic energy. So quickly cross koribo, that's fine. Kintu collision no hobo jodi itu horu hoi jay. Okay, but huge electric field hole, electric field itself can kick out electrons. Electric field a direction of ase, it will pull out electrons. An electric field will attract electrons. So iman enormous amount of electric field apply korim that it can pull out its own electrons. But in that process collision nai, so heat generate no hobo, so diode will be safe. Okay, so one way of doing this is amar jodi itu horu hoi jay, but potential barrier or potential to V naught thake, then obviously electric field high hoi jabo. Karon tomar enekwa ase over some distance tomar width, right? Barrier or width jodi W hoy আর এই height to hol tomar V naught, right? এই height to hol V naught, এটা width to squeeze kori dile V naught same rakhi, kenekwa hobo eto just W to horu hoi gol, the width V naught same. It will look like this. So width just horu hoi goise, V naught same. But what is the slope then? Slope is electric field, right? If you remember, V equal to E dot dx, E dx, let's say one dimensional coordinate. So tomar distance jodi beshi hoy,
আর সেম পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকে, then electric field is very less. Same potential drop, distance to কমি গলে slope to higher, that means higher electric field. E equal to del V del x, remember. Okay, so del V del x is the slope of this potential in versus x curve. So it is jiman steep hobo, মানে jiman faster voltage increase hobo, that means higher electric field. But anyway, size is same. V naught is the potential drop. Just মানে distance to কমি গৈছে barrier. How can we reduce the distance without changing the voltage? So first মানে you have to remember, মই probably third lecture ত এই analogor explain কৰিছিলো যে এই width to কিহৰ ওপৰত depend কৰে। ইয়াৰ পৰা কেইটা ইলেক্ট্ৰন আহি হোলস বিলাক ফিল কৰিব, right? Right? So let's say ইয়াত বহুত less concentration. So 5টা electrons আছে এটা huge volume. That means less concentration, right? বেশি concentration নাই। ইয়াত 5টা হোল আছে huge volume. So এই 5টা আছে আহি এই 5টা ফিল কৰিব over a really large volume. So তেতিয়া width to ডাঙৰ হ'ব। But if concentration is really high, এই মানে one মানে এই পুরো ইভেন ন্যানোমিটাৰৰ মাজত তোমার millions of আছে, let's say millions not থাকে, but huge amount আছে সৰু এটা distance মানে ভলিউমৰ মাজত। So volume মানে basically thickness তো এই directionত আছে, we are talking about this direction. So even in this small space enough electrons আছে, in this small space enough holes আছে, তার মানে কি density বহুত বেশি, holes or density বেশি, electrons or density বেশি, right? Then even small space or মাজত depletion to হৈ যাব। Okay, so only way is highly dope কৰিলে। If we dope it a lot, then ইয়াত কি হ'ব, এনেকুৱা holes মানে বহুত holes, okay, এনেকুৱা হৈ যাব, and there are like electrons. So even a thin এটা লেয়াৰৰ পৰা ইয়াত thin এটা লেয়াৰত আহি ইমান বেছি কনসেন্ট্রেশন যে আমাৰ এই সৰু এটা লেয়াৰৰ মাজতো বেৰিয়াৰটো কমপ্লিট হৈ যাব। বুজি পাইছে না? Okay, so in that case we achieved this thing, narrowing the barrier. So our collisionৰ chance to কম হ'ব এতিয়া। Next আৰু এটা achieve কৰিছো, electric field increase হৈছে huge amount by কিমান increase হ'ব, কিমান তোমাৰ distance to কমিছে তাৰ ওপৰত depend কৰিব। Okay, so V naught equal to, let's say to uniform electric, for simplicity uniform electric field ধৰিছো, x ৰ ওপৰত depend নকৰে, let's say it's not exactly uniform, right? How was it? Like this electric field, remember? Electric field was like this and the voltage was like this. Derive কৰিছিলো যেটো বেৰিয়াৰৰ কাৰণে। Anyway, যদি আমি simplicity ধৰো যে এই লেকচারটো আপলোডও কৰিছো, so you can watch that. এইটো নহয়, ইয়াত নাই probably. Anyway, electric field looks like এইটো যদি বেৰিয়াৰৰ মিডল হয়, এইটো এই এন্ডৰ পৰা এই এন্ডত এনেকুৱা থাকে shape, আৰু potential to looks like this. Simplicity কাৰণে যদি তোমালোকে ধৰা যে constant কি হ'ব, V equal to ED. So V to V naught it fixed আছে, E1 D1, same V naught fixed রাখি, distance to change হৈ গলে electric field to change হ'ব। But if D2 is much less than D1, ডাঙৰৰ পৰা সৰু হৈ গৈছে, then your E2 will be much greater than E1,
much okay. So that means এতিয়া তোমার এই মাইনরিটি ক্যারিয়ার ইয়াত যেগুলা আছে they can move on the other side easily, they have enough kinetic energy, but without hitting, nearly not hitting, very less chance থাকিব. So they can cross, but electric field to huge হওয়ার কারণে তোমার এই যে বন্ড বিলাক আছিল ব্রেক হই huge amount of electrons ইয়াৰ পৰা রিলিজ হ'ব. So what will happen is even a breakdown not যাব না লাগে, much before that আমার ইয়াত কতবা আহি এনেকুৱা 000 এটো আমাৰ zener potential বুলি, the name is zener potential. On zener found this particular effect. So কি হ'ব almost straight এনেকুৱা, almost straight মানে হল almost voltage change নকৰিলেও or minimal change কৰিলে huge amount of current generate হয়. আৰু একো problem নাই কাৰণ হিটিংও নহব, pollution নাই, heat up নহব, diode is fine, is not burning, is not melting, and we are getting the benefit of this constant voltage, huge current, huge increase in current. So that's our zener effect. Okay. Yeah, so obviously fixed voltage, huge change in current. So naturally application ki fixed voltage jodi rakhibo lage kono ba situation, then this will be useful, right? Amar bahut power supply thake যেবিলাক fluctuation high মানে fixed voltage নিদিয়ে, right? From 1 or 2 to 5 6 7 volt fluctuate কৰি থাকে huge amount, right? তেতিয়া but let's say আমাৰ এটা ডিভাইস আছে মোবাইল চার্জার হোক, মোবাইল চার্জার স্টেবিলাইজার থাকে এনেকুৱা, let's say এটা tiny device, okay, let's say LED or something. LED is a good example. LED burn হৈ যাব যদি বেছি voltage supply দিয়া হয়. So এটা LED আছে light, right? Let's say এই LED to 2 volt or বেছি দিলে burn out হৈ যায়. আমার এটা সাপ্লাই আছে, ইয়াত ব্যাটারি আছে, so the supply gives me a voltage between 1 to 5 volt, let's say. Konto dibo na jano, okay, something between 1 and 5, ketia 1 dibo, ketia 5, ketia 4.5, really fluctuating. But then if it gives anything more than 2 volt, amar LED goal, okay, tetia ki korim ami. So the way out is zener diode. If we connect it like this, and then we connect, so we have to connect in reverse bias, remember, to get this effect. Forward korle no hobo, forward hole usual diode nisina is pointless, so reverse, right? Zener eta symbol ase enekwa Z. So this is now reverse biased. Let's say eto ami choose korim enekwa, so 2 volt or zener voltage to us. So remember this plot, voltage current is a zener voltage to us, the point where this happens. Eto ami enekwa choose korim or eto bonam enekwa. So this particular, for this diode, this particular thing is 2 volt. Eto ami choose korim. Choose kori ani eto logai dim yat. So etia actually ki hobo? So by the way, below 2 volt jodi supply diye, below 2 volt, then almost no current, right? So eto as if like yat circuit to connect hua nai. Almost no current. মানে এইটো প্লাস্টিক লগাই দিছো ইয়াত, just something like this, so current না যায় ইয়াৰ পৰা, right? No current,
2 ভোল্টৰ তলত থাকিলে then all the current will go through directly like this, and so circuit completed আৰু 2 ভোল্টৰ তলত থাকিব so এটো কিমান লাইট দিব নাজানো but it will be safe, it will not burn out. এতিয়া টুৰ বেছি হলে কি হ'ব? টুৰ বেছি হলে it's like short circuit, so এটো 2 ভোল্ট ড্ৰপই হ'ব, তারকে বেছি ভোল্টেজ ড্রপ নহয় কারণ ফিক্সড 2 ভোল্টত থাকে, কারেন্ট বাড়ি থাকিব but fixed voltage drop থাকিব, so 2 volt হই থাকিব but it will be like short circuit, but which is again bad. Short circuit battery connect করিলে battery might get destroyed, so এটা resistance লগাব লাগে, okay, so এটা resistance লগাই দিম, then everything will be cool. এতিয়া কি হ'ব? problem solved. এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত এই আমাৰ এলইডিৰ কাৰণে অলৱেজ 2 ভোল্ট ড্ৰপ হ'ব, so it gets 2 volt. if it gets above maximum 2 volt আমাৰ এলইডি সেফ থাকিব and thing will be perfect. আৰু যদি তলত থাকে it's fine, LED is still safe. ইয়াত 2 মেইনটেইন কৰি ইয়াত কিমান ড্ৰপ হ'ব as usually, যদি এটো তোমাৰ ইয়াত যদি 4 ভোল্ট সাপ্লাই হয় then ইয়াত ড্রপ 2 ভোল্ট হ'ব আৰু ইয়াত 2 ভোল্ট হ'ব, okay. ইয়াত যদি তোমাৰ let's say less than 2 volt হয় then of course less than 2 volt, but 2 ৰ বেছি হলে ইয়াত always 2 থাকিব আর ইয়াত এক্স্যাক্টলি কিমান হলে টোটাল ইয়াৰ পৰা যেটো সাপ্লাই ভোল্টেজ তাৰ লগত মিলিব, এটো 4 হলে ইয়াত 2 হ'ব, এটো 3 হলে ইয়াত 1 হ'ব, accordingly, right? current to এনেকুৱা ফ্লো হ'ব that it maintains 2 volt drop here. So this is like a voltage regulator. So that's why zener diode acts like a voltage regulator. Okay, this is a use of it. So আজি definitely bipolar junction diode mechanism ot na jaun, okay. Just a bostu to key. Tomaloke probably already know. You know it. It's just as if like merge kori dise at a PN junction. So either like PNP or NPN, right? So like at a PN junction asil, aru at a PN junction asil. Get merge korile janekwa hobo. It's like that. Sometimes it to actually মানে crystal যেতিয়া develop কৰে, so itu বনায় এনেকুৱা যে এটা crystalৰ পৰা এনেকুৱা ইয়াত N আৰু P পিনে develop হ'ব, N আৰু P পিনে, or it melted together. কিন্তু এনেকুৱা straight নাথাকে actually, it looks more like এই টাইপৰ হয়. So PNP or NPN এনেকুৱা থাকে, cross section চলে, okay. But আমি এনে complicated না যাও. Basically it means এটা PS তার পিছত এটা N আছে যার পিছত PS. এনে আমাদের রেজিস্টার এর কি লাগে? রেজিস্টার এর রেফার মানে প্র্যাকটিক্যাল পাই এটা এনে কো হবে. So basically PNP or NPN symbol কি আছিল এটো? এটা বেস থাকে, এমিটার থাকে, কালেক্টর থাকে. In the next class আমি completely এটো bipolar junction transistor discuss করিম, and then we'll see we can go back either or forward depending on কোনটো তোমালোকৰ লাগিব. exam কেতিয়া তোমালোকৰ? জুনৰ 1st June. Okay, এক মাহ আছে. So means ঠাকুৰীয়া ছাৰৰ কিমান হৈছে?
অ'কে আৰু কুলদীপ ছাৰেওতো পঢ়াই আছে না কুলদীপ ছাৰ